Okay guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning. Okay, sekejap Okay, so today let's continue our discussion. So actually, okay, we already start with the 1.4. Okay, where 1.4 is about, okay, limit at infinity. Okay, so limit at infinity ni ialah apabila when we are going to find the limit of fx. Kita nak cari limit fx. Okay, tetapi when x approaches negative infinity ataupun approaches infinity. Okay, and for this one, we have three cases. Okay, kita ada three cases. The first one kita ada polynomial and the second one kita ada rational. Okay, polynomial and also rational is very easy for you to find the limits. Macam mana nak cari limit polynomial dengan rational untuk limit at infinity? Awak buat apa? Awak buat apa? Yang kuasa paling besar. Okay, so kita akan ambil, okay, take the highest degree. Okay, take the highest degree. Okay, so kalau rational, awak akan ambil highest degree from the upper part and highest degree from the bottom part. Okay, so itu untuk polynomial dengan rational. Okay, radical ni, okay, dia lain sikit. Okay, so bila kita pergi kepada radical, okay, so kita ada dua method untuk radical. Satu, okay, if our whole function ada radical. Okay, and the second one, certain function sahaja ada radical. Okay, so how to solve the whole function yang ada radical? Of course lah, bila whole function ada radical, function yang dalam radical tu, whether you get the polynomial ataupun you akan dapat rational. Okay, so bila kita solvekan whole function yang ada radical, so it's very simple. You just need to bring the limit inside the radical. Okay, so bila masukkan kat dalam, so dia akan jadi macam ni. Limit x turn to infinity, 3s power 7 minus 4s to the power of 5 divide by 2s power 7 plus 1. Okay, so the radical dekat 2. Okay, so bila dah masukkan dekat dalam, so yang dekat dalam ni dia jadi case apa? So dia akan jadi case rational. So awak solvekan rational dahulu. That means you are going to take the highest degree sahaja. Okay, and then apply the limit. Okay, so itu untuk the whole function ada radical. So now, okay, we go to the second cases. Second cases di mana certain function sahaja yang ada radical. So the example for certain function that have radical is like this one, example number 8 ni. Okay, so cuba tengok kenapa yang certain function sahaja ada radical? Sebab the upper part, okay, we don't have any radical, but the bottom part kita ada radical. Okay, yang B, this one also, okay, not whole function ada radical sebabnya the first two term dia ada radical, yang the second term, the third term tu tak ada radical. Okay, so this is the example, okay, untuk cases number 2, okay, certain function ada radical. So, bila kita nak solvekan certain function yang ada radical, you must know, okay, the definition of modulus. Okay, so saya buat dekat sini. Okay, untuk certain function yang ada modulus. Okay, you still remember the form, the definition of modulus? Simple je. Ini. Okay, saya ada modulus X. Okay, so when I open the modulus, so saya akan dapat apa? Saya akan dapat dua jawapan. The first one, okay, for the positive, and the second one for the negative. Okay. So what happened if I square the modulus? So bila saya squarekan the modulus, okay, of course, inside the bracket also need to be square. So the first one, saya akan dapat x to the power of 2. The second one, negative x to the power of 2. Where both this one is equal to x squared.
Okay. So dekat sini kita boleh conclude. Modulus x to the power of 2 is equal to x square. Kalau saya nak modulus x saja, I just want the modulus x. That means this square I need to bring to the other side. So apa jadi kalau saya bring to the other side? So I will get x square and then square root. Yeah, x square. Betul lah. Square root of x square. Okay. So this is the what we call kejap. This is the definition of modulus. Okay. So kita boleh juga apply, katalah saya nak cari x to the power of 4. Yang ni. Boleh juga kita solvekan yang ni. So kalau yang ni saya nak solvekan, saya akan dapat apa ni? So x to the power of 4 kita tahu we can separate it into x square. Darabkan dia. And then kita boleh separatekan lagi. Square root of x square multiply with the square root of x square. Square root x square dapat apa? Modulus x. Modulus. And then this next one pun modulus x. Modulus x darab modulus x ialah apa? Dia ialah modulus x to the power of 2. Okay. So this one sama juga kalau awak nak cari bukan modulus, square root x to the power of 6. Sama juga awak akan buat yang sama. Okay. Katalah x to the power of 6. Dalam dia kita boleh separate x square darabkan dengan x square darabkan dengan x square. Okay, and then we can separate it. So kita akan dapat x square, square root x square, square root x square. Kita tahu square root x square ialah modulus x. Modulus x, modulus x. So ini akan jadi apa? Modulus x to the power of 3. Okay. So ini yang awak kena tahu awak kena tahu benda-benda ni. So this one you need to know for this part. Okay. Yang ni lah the basic one, these two lah. So nanti kalau you tahu dua benda yang saya highlight ni, automatically you can solve untuk square root of x to the power of 4, square root x to the power of 6, the power of 8, okay, and so on. Kita hanya fokus untuk the power dia ialah even. Okay. So now kita solve kan macam mana, let's go to the example lah, how to solve untuk this one. Yang ni. Okay. Yang A dulu. Okay, saya akan buat dekat paper lain. Okay, kalau awak nak refer dekat solution ni boleh juga, tapi saya akan buat okay, semula dekat tempat lain. Okay, supaya kita boleh nampak sikit jalan kerja dia. Okay, saya buat kat sini. Okay, this one. So, we are going to solve limit y to in negative infinity for 2 minus y divide by 7 plus 6y to the power of 6. And the power 2. Okay, this one. Okay, how to solve for this one? Okay, dia ada step dia. Step yang pertama, okay, identify the highest degree in radical. Okay, yang dalam radical Second step, okay, divide with the modulus. Yang ni you kena refer untuk definition of modulus lah. Okay, so these are the two steps. Okay, how to solve untuk radical punya function. Okay, so kita solve. So, if we refer to our radical is at the bottom part. So, which one is the highest degree? The highest degree is y to the power of 2. Okay, so bila y to the power of 2, kita tahu. Okay, kita tahu square root y to the power of 2 sama dengan apa saya tanya? Square root of y to the power of 2 dia akan sama dengan modulus y. Okay, modulus y. Dia akan sama dengan modulus y. Okay.
So bila kita dah identify the highest degree in a radical, so we need to divide the modulus, okay, for the upper part and the bottom part. Kejap. We divide with the modulus 4. Okay, numerator and also denominator. Okay, so saya divide kan. So limit y tend to negative infinity. Okay, 2 minus y divide by modulus y. So the bottom part also. 7 plus 6y squared divide by modulus y. Okay. So ini untuk second lah. Okay, divide with the modulus for numerator and denominator part. Okay. So now, okay, teruskan. So limit y tend to negative infinity. Okay, sekarang ni for the upper part, we are going to open the modulus. Okay, bila kita open the modulus untuk the upper part, so kita akan dapat apa? Positive y ataupun negative y? Negatif. Kenapa negatif? Sebab dia approaching negatif infinity. Betul. Okay, so bila kita buka, kita akan dapat negative y. Kenapa negative y? Sebabnya dia ialah approaching negative infinity. Okay, so bila bottom part ni, awak jangan buka modulus. The bottom part ni, awak masukkan dalam dekat radical atas tu. Awak masukkan dia. So 7 plus 6y square divide by, kita tahu modulus y ni, kita tahu modulus y sama juga dengan square root y to the power of 2. So bila kita bahagikan dia, kita masukkan dia sekali. So kita akan dapat y to the power of 2 here. Yang atas kita buka, yang bawah kita masukkan dalam dia punya radical. Okay, is it clear? Saya tanya. Faham. Faham boleh? So bila yang macam ni, baru boleh simplifykan the equation. So kita simplify. So limit y tend to negative infinity. So I will get negative 2 over y plus 1. Okay, dekat atas ni saya dah simplifykan. And then for the bottom part, that simplify. So I will get 7 over y square plus 1. Plus 6. Okay, plus 6. So bila dah simplify macam ni, okay, then you can substitute the negative infinity. So bila awak substitutekan negative infinity, masukkan dekat sini dapat berapa? Dekat negative 2 over y. So negative 2 over negative infinity dapat berapa? Zero. Kosong ingat kosong bukan infinity. So you get 0. So the upper part we have 1 only. So the bottom part 7 over y square also kita ada 0. So kita hanya tinggal dengan square root 6. So this is the answer for this example. Is it clear macam mana you nak buka the modulus ni? Kalau atas kalau yang tak ada modulus, kalau yang tak ada radical, okay, so you need to open the modulus. Kalau yang ada radical, you need to substitute, okay, the modulus inside the radical. Okay, dia bukan atas bawah buka dia bukan atas bawah buka. Okay, satu buka, satu masuk. Alright. So this is the example. Is it okay for this one? Saya tanya. Okay. Boleh ikut boleh ikut Okay, kalau boleh ikut, kita teruskan dengan the next example. Yang ni. Limit x tend to infinity untuk square root x square minus 3x minuskan dengan x. Okay, for this one. This one also, okay, function without, okay, not whole function have a radical. So, bila nak solvekan yang ni, firstly, awak akan darab conjugate dulu. Okay, conjugate. And then second, identify highest degree. Okay, inside the radical. Okay, and for the third one, okay, divide. Okay, by modulus. Okay, for numerator and also denominator. Okay, so firstly, kita darab conjugate dulu. Okay, so darab conjugate. Limit x tend to infinity. So x square minus 3x minus x. So darabkan dengan conjugate dia. Awak akan dapat apa?
Okay, x square minus 3x plus x. And then the bottom part, x square minus 3x plus x. Okay, yang ni. So, darabkan conjugate. Okay, atas bawah. So, the upper part, what you have? Okay, so this one, okay, so we can cancel out the radical. So, we have x square minus 3x. And then for this one, plus, and then this one minus, that means 0. And then minus x and plus x, you akan dapat minus x square. Okay, and then for the bottom part, okay, so we have x square minus 3x plus with the x. Okay, so settle. Okay, daripada dia hanya ada satu function, satu line of the function only. So now our function become rational. Okay, dia dah jadi rational. Okay, so now settle for the first step. Okay, settle. So now we go to the second step. So what is the highest degree inside the radical? So the highest degree inside the radical, kita ada 2. x square yang ni. X square. Paling tinggi x square. So now kita settle untuk second step. Kita pergi kepada the third step. Kita pergi the third step, divide by modulus for numerator and denominator. Kita tahu square root x square is equal to modulus x. So kita akan divide dengan modulus x atas dan bawah. But for the upper part, we can cancel this one first because x square minus x square. So now kita masukkan dekat atas bawah. Limit x turn to infinity. Negative 3x divided by modulus x. For the bottom part, we have x square minus 3x plus x divided by modulus x. Okay. So now let's open our modulus. Okay, so bila saya open modulus, saya akan dapat positif ke negatif? Positif. Kenapa positif? Approaching positive infinity. Okay, so kita akan dapat positive x here. Why positive x? Because the x approaching positive infinity. Okay, so for the bottom part, okay, bottom part ni dia ada dua. Satu yang ada radical, yang lagi satu tak ada radical. Okay, yang ada radical, awak masukkan dalam radical. Yang tak ada radical tu, awak kena buka dia punya modulus. That's mean, okay, for the first term, saya akan dapat x square minus 3x over dengan x square. And then for the second term, saya akan dapat x over x. Is it clear, saya tanya? Yeah. Clear, boleh? Yang ada radical masukkan, yang tak ada radical tu buka modulus. Okay, so daripada sini baru kita boleh simplifykan dia. So let's simplify. This one we can cancel. That's mean for the upper part, we just have negative 3. And then for the bottom part, okay, this one saya akan dapat 1. Okay, dekat sini saya akan dapat 1. Tolak. Okay, and then this one saya simplifykan, saya akan dapat 3 over x. Okay, and then plus 1. So now, let's substitute our infinity. So saya akan dapat apa ni? Atas negatif 3, bawah. Ada pun this one, 3 over infinity akan dapat kosong. That means square root 1 plus 1, saya akan dapat negative 3 over 2. Okay. So this is the answer for this example. Okay. Saya tanya you, are you clear? Clear atau tidak? Ada mana-mana part yang tak faham tak? Okay, semua okay? Okay. Boleh? Okay, kalau boleh kita try exercise sikit. Okay, so now kita pergi dekat exercise 1.4 tu.
Okay, muka surat 36. Okay, I want you to try untuk number number 10 and also number 14. Number 10 and number 14. Okay. Awak tengok dekat awak punya exercise. Kita pergi kepada number 10 dan number 14. Okay, this one. Okay, number 10, this is the question. Number 10, dia punya question limit x turn to negative infinity. Untuk, okay, the upper part 3x to the power of 4 plus x divide by x square minus 8. So this is for number 10. Okay, for number 14. The question is, limit x approaches infinity untuk x square plus ax minuskan dengan x square plus bx. Okay, let's try for the number 10 first. Number 10 dulu. Okay. Okay, you get the answer for number 10. Kita tengah buat lagi. Buat medium. Okay, tak apa. It's okay. Take your time.
Alright. What is the answer number 10? I don't know lah Madam, tapi I got infinity. Infinity for number 10. Okay, someone get infinity. How about the others? Tak apa, kalau salah nanti saya tunjukkan. Kita kira sama-sama. Ada jawapan lain tak? Set 3. Set 3. Okay, seorang dapat set 3. Seorang dapat infinity. Ada jawapan lain? Kalau tak ada, kita tengok So, how to solve for this one? Okay, firstly, okay, so we are going to identify the highest degree in our radical. So, the highest degree is x to the power of 4. Okay, so by using definition of the modulus, okay, so kita ada square root x to the power of 4. Saya tak tepi sikit lah. Okay, sebab nak tulis. Okay, sekejap. Okay, dekat sini kita tahu modular square root x to the power of 4 is equal to what? For x to the power of 4. X to the power of 4 ialah modulus x to the power of 2. Okay, so now bila kita dah cari the highest degree, okay, in our radical. So now the next step, we are going to divide, okay, the denominator and the numerator, okay, with our modulus. So limit x tend to negative infinity for the upper part, 3x power 4 plus x divided by modulus x power 2. And then for the bottom part, we have x squared minus 8 divided by modulus x power 2. Okay, so this one. So now, okay, untuk yang ada radical, we need to substitute into the radical. And then for the bottom part that don't have the radical, so we need to open the modulus. Okay, so untuk yang upper part, kita masukkan dalam radical. So 3x to the power of 4 plus x. Modulus x kuasa 2 ialah x to the power of 4. So this one. Okay. Yang bawah pula, okay, since we are going to open the modulus, so bila saya buka modulus, saya akan dapat positif or negatif? Negatif. Okay, negatif. So negatif x kuasa 2 lah dekat sini. Okay, so saya akan dapat sini limit x tend to negative infinity. Okay, so 3x to the power of 4 plus x divided by x to the power of 4. And then for the bottom part, we have x squared minus 8 over x squared. Okay, so now let's simplify our equation. So the upper part, we can cancel x4. And then for this one, kita akan dapat limit x tend to negative infinity. Okay, 3 plus 1 over x cubed. Okay, then the bottom part, this one we can cancel. So we just have 1 minus 8 over x squared. Okay, so let's substitute the negative infinity. Kita substitute dekat sini dapat kosong. Kita substitute 8 over x square. Okay, 8 over negative infinity square akan dapat kosong. So yang tinggal hanyalah square root 3 over 1. So the answer is equal to square root 3. Okay. So siapa yang salah tolong betulkan. Yang dapat infinity tadi awak salah kat mana? Yang awak salah tadi. Dia masukkan x square. Oh, masukkan x square. Okay, tak apa. Okay, so this is the answer. Okay, so siapa yang salah sila betulkan. Okay, and then please proceed with the number 14.
Right? The answer is A minus B divided by 2. Okay, for number 14. Apa nak buat dulu ni? Nak buat apa? Conjugate. Conjugate. Okay, firstly, okay, darab conjugate. Okay, so the upper part we have x square plus ax. And then plus x square plus bx. And then for the bottom part also the same thing. So x square plus ax plus x square plus bx. Okay, so let's multiply. So the upper part we have x infinity. So this one square root hilang. So we have x square plus ax. Okay, and then for this one and this one, okay, 1 minus 1 plus. And then yang ini juga dengan yang ini akan dapat kosong. And then we just have untuk yang tu last kali kita akan dapat minus x square plus bx. Okay, for the upper part. For the bottom part we have okay, x square plus ax. And then tambahkan dengan x square plus bx. Alright. So the next one, okay, we are going to identify the highest degree in our radical. So the highest degree in our radical is x square. Okay, so by using definition of modulus, okay, square root of x square is equal to modulus x. So let's divide, okay, the upper part and the bottom part with the modulus x. So limit x turn to infinity. Okay, x square ni kita boleh potong sebab x square tolak x square. So kita hanya ada ax minus bx divided by modulus x. And for the bottom part, kita dapat x square plus ax plus x square plus bx over modulus x. Okay, so the upper part, we don't have any radical. So that means we are going to open the modulus. While for the bottom part, kita ada radical. So that means we are going to bring the modulus inside the radical. So bila saya buka modulus for the upper part, so saya akan dapat positive x ataupun negative x. Positif. Okay, positive sebabnya x approaches infinity. Then the bottom part kita bawa masuk dalam radical. X square plus ax over x square. And then plus the other one pun sama juga. Okay. Then kita boleh cancel. Yang mana kita boleh. This one cancel. This one also. So the upper part kita akan tinggal limit x turn to infinity. A minus b. Okay. Bottom part. This one cancel. Yang ni habis. Kat atas bawah tinggal satu. Sama juga dengan this one consider. Sama juga dengan this other term. So awak akan dapat 1 plus A over X tambahkan dengan 1 plus B over X. Okay. So baru substitutekan infinity. So A over infinity kosong. B over infinity kosong. So you just left with the A minus B over square root 1 plus square root 1. So square root 1 is equal to 1. That means kita akan dapat A minus B over
Okay. So this is the answer for the number 10. Okay. So dapat? Saya tanya. Dapat. Dapat. Okay, good. Ada yang tak faham tak untuk radical ni? Radical untuk the certain function yang ada radical saja, that one you need to be extra careful. Kalau the whole function ada radical, normally student tak ada masalah. Sebabnya awak akan apply method polynomial ataupun method rational where you just need to focus on the highest degree only. Tetapi untuk radical yang certain function sahaja ada radical, itu you kena tahu definition of modulus. Okay? So settle untuk 1.4 until here. Are you okay guys? Good. Good. Okay. Untuk limit ni, kalau awak tengok exercise dekat dalam buku ni limit, yang ada trigo tu awak boleh ignore. Kita takkan cover awak punya syllabus, kita tak cover soalan yang ada trigo. Okay. Untuk limit, okay, untuk limit saja for chapter 1, okay, soalan yang ada trigo kita tak cover. So kalau awak buat exercise and then awak bump dengan satu soalan yang ada trigo, so you can exclude that one. Okay. Alright. Kita continue dengan 1.5. Sekejap, saya cari nota 1.5. Okay, 1.5 is about continuity. Continuity ni dia hampir sama dengan limit, tapi dia lain sikit. Awak kena hati-hati dekat sini. Okay, sekejap ni. Okay, kita pergi kepada continuity. Okay, so the last subtopic in this chapter. Okay, so continuity. Okay, a function is said to be continuous. Okay, so a function said to be continuous on an interval if its graph has no breaks, jumps or holes in that interval. Okay. Yang ni awak kena hati-hati. Waktu kita calculate limit, okay, limit does not exist kalau dia ada jump. Okay, contohnya kalau macam ni dia tak does not exist. Katakan ini graf kita dan ke sini graf kita. Okay, ini adalah jump. So bila dia ada jump, kita punya limit does not exist. Okay, D and E. Tetapi kalau kita ada hole macam ni, limit exist. Limit exist. Okay, tetapi for continuity, okay, dalam graf tu dia memang langsung tak boleh ada breaks, tak boleh ada jumps ataupun tak boleh ada hole. Okay, so kalau dia ada break, dia ada jump, dia ada hole, automatic kita akan cakap dia discontinuous. Okay, so kalau contoh dekat graf ni, okay, you can see this graph. The following graph are demonstrate the three types of discontinuous graph. Okay, kalau kat sini, okay. The first one ni, kenapa dia discontinuous? The whole here. Okay, so automatic dia ialah discontinuous. Is it exist the limit? Limit exist tak? Exist ke tak limit? Limit exist. The limit macam continuity lah kan. Benda tu kena bersambung. Continuity, dia graph tu kena bersambung tanpa ada jump, tanpa ada breaks, tanpa ada hole. Itu ialah continuous. Okay. Kita tahu dia tengah lag. Okay.
Dia terlag kejap kan? Kejap bagi dia settle dulu. Okay, for the second one. Second one, okay, the graph discontinuous. Yang ni discontinuous. And then saya tanya dekat you, adakah dia exist limit? Exist. Exist, sure? Exist ke tak? Limit exist, ni exist. Kenapa dia exist? Sebab both ni dia menghampiri infinity. Daripada kanan untuk A pun dia akan dapat infinity, daripada kiri pun akan dapat jawapan yang sama, infinity. Okay, dia cuma ada asymptote sahaja. Okay. Yang B. Yang the third one here. Discontinuous. Okay, tapi dia exist ke tidak? Limit. Tak. Limit does not exist. Kenapa does not exist? Kenapa? Sebab ni kita ada jump. Okay, we have a jump here. Okay, and for the last one, okay, discontinuous juga. But the limit exists or not? Exist. Okay, the limit exists here. The limit exists. So ini yang awak kena tahu. Beza antara continuity dengan limit tu. Okay, kalau limit, okay, yang dia tak boleh ada hanyalah ada jump ataupun ada jump. Okay, tapi jawapan daripada kiri dengan jawapan kanan kena sama. So itu limit exist. Kalau ada hole dalam kita punya graph is okay, no problem. Okay, cumanya untuk continuity, okay, graph tu dia tak boleh ada hole, dia tak boleh ada jump, dia tak boleh ada break. Dia mesti smooth aja. Kalau ada point pun dekat dalam kita punya graph, itu mestilah black point punya, okay, black dot punya. Dia tak boleh ada hole. Okay. So itu untuk continuity. Okay, so now kita pergi kepada definition of continuity. Okay, untuk yang ni awak boleh skip Okay, for this one you can skip example 1. Okay, dia boleh je cari. Cumanya awak kena replace graph dulu and so on. Okay, so number 1 ni kita boleh, example 1 kita boleh exclude. Example 2 pun kita exclude. We just directly go to the definition. Example 3 also exclude. Okay, so we just directly go to the definition of continuity. Okay, here. Okay, untuk definition of continuity. Okay, so how to identify whether our function continuous ataupun tidak? It must satisfy these three conditions. Okay, for the continuous at x equal to a, it must satisfy the three conditions. Okay, so what are the three conditions? Okay, the first one. Okay, so you need to identify your FA, and FA tu dia kena define. Okay, define the FA. Second, you need to check the limit. Okay, limit must exist daripada kiri dan juga daripada kanan. Okay, and for the last one, okay, limit sama dengan you punya FA. Kalau okay, it satisfy all these three conditions, so automatically we say the function is a continuous function. Okay, so kira apalah ada like kan. Okay, so this one. So clear atau tidak saya tanya?
Yeah. Boleh. Okay. So kalau boleh, kita pergi kepada example this one. Tak sure sama ada, saya rasa saya lag sebabnya saya dah turunkan saya punya slide ke bawah tapi dekat saya punya screen dia turun. Tapi saya tak tahu suara saya lag ke tak. I don't know. I'm not sure what that. Lag cakap and then kalau if you want me, so bagi tahu juga. Okay, for this one. Find whether the function is continuous. Okay. So, macam mana cara untuk kita tentukan dia continuous ataupun tidak? Okay, so firstly, yang pertama, okay, we are going to identify our FA. That means kita nak kena cari F kosong. So, F kosong. F kosong kita berapa? Saya tanya dekat you. Dua. F0 is equal to 2. Macam mana kita tahu F0 equal to 2? Okay, this one. Bila X sama dengan kosong, our Fx sama dengan 2. Dia guna Gx. Tak apalah saya guna Fx. Sorry for that. Okay, so F0 is equal to 2. Okay, so this is the first step. Second step, we are going to check the limit. Okay, second, limit. When X approaches 0, for our function Fx. Okay, so our function Fx, function yang kita guna ialah 1 over X. So what is the limit for 1 over X when X approaches 0? Saya tanya you. You still remember how to find the limit for 1 over X when X approaches 0? Ingat lagi? Infinity. Dia akan okay, since awak tengok dekat function X not equal to 0. Okay, so you need to check from the left side and from the right side. Sebabnya kalau kita masukkan exactly 0, kita akan dapat 1 over 0. So bila dapat 1 over 0, okay, of course lah kita tahu fraction tak boleh kosong di bawah dia. So kita kena check from the left and from the right. So dekat sini, limit X approaches 0 from the left or from the right for 1 over X, awak akan dapat apa? So you will get infinity. Okay, and then from the right, X approaches 0 from the right and from the left for 1 over X, awak akan dapat negative infinity. So limit exist ke tidak for this one? Saya tanya. Tak exist. So dekat sini kita conclude limit X approaches 0. Okay, for 1 over X, the answer is does not exist. Okay. So number 3, baru you buat conclusion. Okay, number 3, let's do the conclusion. Okay, since our F0 is not equal to the limit X approaches 0 for our Fx. So is it continuous ataupun discontinuous? Dia ialah discontinuous. Okay. Dia kena check untuk ketiga-tiga definition tu. Okay, buatlah step dia. Ikut je step. Number 1, cari FA. Number 2, cari limit sama ada exist atau tidak. Number 3, you need to check for the both side. Okay, for the number 1 and number 2. If you get the same answer for number 1 and for number 2, so kita akan cakap dia continuous. Kalau tak sama, automatically our function is discontinuous. Okay. So, is it clear for you? Saya tanya. Yeah. Boleh? Okay, good.
Okay, let's try for example number 2. Okay, kita akan check. Okay, untuk for condition number 1, number 2 and also number 3. Yep. Okay. For number 1, F3. F3 sama dengan apa? Seven. 7. Okay. Number 2, we are going to find the limit. Limit x approaches 3 for x square minus 9 over x minus 3. Okay. So if we substitute exactly 3, so we will get the answer 0 over 0. Since 0 over 0, okay, so we need to modify the equation. So we can see the upper part of our fraction can be modified. So kita akan dapat, so limit x approaches 3. So x minus 3, okay, we factorize the upper part. Okay, and the bottom part x minus 3. Okay, so we can cancel x minus 3. So it just left with the x approaches 3 for x plus 3. So substitute the 3, so you akan dapat the answer is equal to 6. Okay. So now, number 3, kita akan check F3. Is it equal to the limit x approaches 3 for fx? Saya tanya. No. Tak sama. So bila dia tak sama, automatic kita cakap dia ialah discontinuous. Okay? Simple je. Awak kena pegang 3 benda tu. Cari F3, okay, cari FA, cari the limit x approaches A and then comparekan nombor 1 dengan nombor 2 dia kena sama. Kalau tak sama, automatic discontinuous. Okay. So settle for example number 2. Okay. So in 3 minutes, can you solve for example number 3? 3 minit cukup ke? Cukup kot. Dia suruh cari continuous dekat negatif 1 and then dekat x sama dengan 1. Cuba check. Jawapan dah bagi dah. Cuma jalan kerja je tak ada. Okay, dalam masa 3 minit. Okay, can you solve an example 3? Alhamdulillah.
Okay, can you show when x is equal to -1, the answer is a continuous? Please show. What is the answer for f -1? Satu. 1. Okay, sebabnya kita akan tengok, kita akan take the first function. Okay, this is the first function, second function, the third function. Okay, and then we check the limit. Okay, limit since ini adalah piecewise function. So kita kena tengok dekat negative infinity daripada kanan dan juga kiri. So x approaches negative infinity from the right. So awak akan dapat apa? From the right. So kita akan guna for the second one. So untuk fx awak akan dapat 1 juga. Limit x approaches -1 from the left. Awak akan ambil the first function. So akan dapat 1 juga. So since the same answer here. So limit x approaches -1 untuk fx dia ialah 1. Okay, so at the end baru awak buat dia punya conclusion. Since f -1 is equal to limit x approaches -1 for fx ialah 1, so dia ialah continuous. Okay, so this is dia punya working, right? Then for x equal to 1. So what is our f1? 2. 2. Now let's check the limit. So limit x approaches 1 plus untuk fx. Okay, 1 plus daripada kanan. Okay, dapat 2 sebab function yang sama dekat f1 tadi. But how about the left? 3. Okay, so dapat 3 sebab awak akan guna function number 2. Okay, since limit x approaches 1 plus for fx is not equal to limit x approaches 1 minus untuk fx. That means limit x approaches 1 fx does not exist. Bila does not exist, is it continuous or discontinuous? Discontinuous. Discontinuous. So awak kena buatlah f1 dia takkan sama dengan limit x approaches 1 untuk fx. So jawapan dia ialah discontinuous. Okay, good. Dia je continue saja macam tu, tak kisahlah. Okay. So, awak boleh faham untuk continuity ni senang je sebenarnya. Kalau you boleh solve untuk limit, okay, pandangnya tak ada masalah untuk you solve continuity. Sebabnya continuity, nombor 2 tu confirm lah awak memang tahu check limit. Nombor 1 tu punya method senang je, just masukkan exactly the number. Okay. So now kita pergi kepada this one. Example 4. Okay, example 4 ni dia lain sikit. Okay, example 4 ni dia minta given to us our piecewise function there. Okay, find B and C such that the function f(x) is continuous everywhere. Okay, for this one, in 5 minutes, can you solve for the example 4? Cuba cari A dan B dia. A dan B ke B dan C?
Dapat dah ke? Ke still mengira? Dah dapat. Dah dapat dah? Dapat. Jawapan dia sama tak dengan buku tu? Sama. Okay, good. So, macam mana you nak solvekan dia sebenarnya simple je. Okay, firstly awak akan check continuity untuk kita ada dekat sini. X negative 2 and also 2. Allah. Okay, X negative 2 and also 2. So, kita akan check dua-dua sekali. Okay, let's start with the F negative 2. Okay, so F negative 2 awak akan dapat apa? So the first function you just substitute, you akan dapat berapa ni kat sini? Berapa? Tak nak kira. Mana lagi tu? 0 eh? 0. Okay, 0. And then awak cari dia punya limit. Okay, limit awak akan guna atas juga sebabkan dia continuous. Dia dah continuous. Okay, jawapan dia kena sama. So, limit X approaches 2. Okay, untuk second negative 2. Untuk second equation, awak akan masukkan dekat sini X square plus BX plus C. Dia mesti sama dengan kosong. Okay, dan bila awak masukkan, awak akan dapat dia punya ni ialah 4 tolakkan dengan 2B tambah C sama dengan kosong. This will be your first equation. Okay, and then kita pergi pula kepada F2. So F2, okay, kita guna the last function. So 3x to the power of 4. Okay, minus 48. Berapa jawapan dia? 0. 0 juga. Okay, and then since it continuous, okay, so limit x approaches 2. Okay, awak masukkan x, limit x. X approaches 2. Okay, kita akan gunakan the second equation juga. So x square plus bx plus c awak akan dapat dekat sini sama dengan kosong sebab dia kata limit continuous. So bila masukkan awak akan dapat ini ialah 2 kuasa 2. 2 kuasa 2, 4. 4 tambah 2b tambah c sama dengan kosong. Okay, so this is condition number, equation number 2. So since we have two equation here, solve simultaneously. Okay. So simultaneously awak akan dapat B sama dengan kosong dan C sama dengan negative 4. Okay, semua dapat eh? Boleh? Are you okay until here anak-anak? Is it good for you? Meja. Boleh? Senang kan? Senang. Tak, senang. Alhamdulillah. Saya mencari. Kejap, mana. Dekat sini ke? Sekejap. Sekejap eh. Where is my desktop? Here. It's 0.24. Okay. So let's try some exercise. Okay, untuk example number 5 tu, okay, I want you to try by yourself. Okay. So untuk exercise, okay, let's try untuk number 7 and number 20. Okay, I want you to try for number 7. Exercise 1.5, number 7. Okay, and the next one is number 20. Oh. Soalan untuk number 7. Explain why the function is discontinuous at the given point. Okay, so number 7. Our fx is equal to, we have here x squared 3 and 3x minus 2. For the condition x less than 2, x equal to 2 and x greater than 2.
Continuous ke tak continuous? Discontinuous. Discontinuous. Okay, kita check. Discontinuous. The answer is discontinuous. Okay, kenapa saya pilih warna ni? This one. Okay, for F sama dengan 2, the answer is equal to 3. Okay, and then for limit X approaches 2 plus. Okay, 2 plus kita akan guna 3X minus 2. So, you akan dapat dekat sini. 3.26, 6 tolak 24. Okay, and then limit X approaches 2 minus. Untuk 2 minus kita akan guna X square. Okay, awak akan dapat 4 juga. Limit exist ke tidak? Exist. Okay, limit exist. Okay, limit dia exist. Untuk fx, exist. Tapi dia tak continuous. Okay, f2 is not equal to limit x approaches 2 untuk fx. So, this is discontinuous. Okay, so this is for number 7. I hope everybody get the answer. Okay, now let's go to the last one. Okay, number 20. Okay, sikit je lagi ya, number 20. So this is the question for number 20. Minta 20, minta apa? At what values of x that the function f(x) is continuous? Dia tak continuous dekat mana? Okay. Ada jawapan untuk ni, nombor 20 dia tak continuous dekat mana? Dekat 0. Dekat 0. Kenapa dekat 0? Tak ada F0. Why dekat 0?
Okay. So actually kalau awak tengok dekat piecewise function ni pun actually we can get the answer. Okay, how to get the answer? Because if we see dia punya dia punya what we call, dia punya symbol apa kita panggil tu, interval tu. Okay, tak ada equal pun. Dekat atas tak ada equal, dekat the bottom part pun tak ada equal. So automatically we cannot find the F0. Okay, we cannot find the F0. So for this one, F0 is undefined. Okay, so tapi kita boleh cari limit. Okay, and then automatic dekat sini dia lah discontinuous lah. Tak payah cari limit pun tak apa sebenarnya. Sebab kita dah tahu F0 tu undefined. Okay, so how about at x is equal to 1? Dia continuous ke tidak? Continuous. Continuous So bila F1 kita akan guna for the third function. That's mean 3 minus 1 is equal to 2. And then for the limit x approaches 1 plus. Okay, kita akan dapat 2 juga. Kita akan dapat 2 juga sebab the same function as our F1. Tetapi from the 1 minus, okay, we are going to use the first one. Kita akan dapat fx, okay, so 1 square plus 1 is equal to 2 juga. So limit x approaches 1 untuk fx is equal to 2 since F1 is equal to the limit x approaches 1 for fx. So kita akan concludekan dia ialah continuous. Okay. So everybody get the answer for number 20? Yes, madam. Alright. So actually we already finished for 1.5. 1.5 sikit je pasal continuity. Okay, as long as you know how to find the limit, okay, sepatutnya tak ada masalah untuk awak cari continuity. You just need to satisfy the 3 condition. You cari FA and then just find the limit, make sure the FA must equal to the limit. So kalau equal, okay, we conclude the function continuous. Kalau tak equal, kita conclude the function discontinuous. Okay. So until here, any question for today? Soalan? Tak ada. Everything okay? Okay. So, alright, good. So kalau tak ada soalan, okay, and you already finish our chapter 1, okay, so after this saya akan bagi awak punya tutorial. Saya akan distribute tutorial untuk you buat. Alright, so kalau tak ada soalan, okay, let's stop our class here. So thank you for your time today, okay. So thank you guys. Assalamualaikum. Thank you, madam. Thank you. Thank you, madam. Thank you, madam. You're welcome.